And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. A warm welcome to all the honorable dignitaries, teachers, and of course, our budding freshers present here. We are gathered here today for the inaugural ceremony of the first ever special batch of Jeppiaar University. As customary, let us pay reverence to Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, everyone. Tamil is a beautiful language in itself, but to bring it to life, our dance team is here to enlighten us with their welcoming dance. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் உணர்ந்தும் உடலப்பை பகுத்து கூறும் காப்பியமும் மற்ற குரல் கூறும் உயர் பண்பாடு சிலம்பும் மேகலையும்
Thank you, team, for your awesome performance. I'm sure the students feel the most welcome. Now, we're about to take a look back into one of the most important memories of Jeppiaar University, the day it was launched. What a joy it was. We were honored to have the Education Minister of Tamil Nadu, Mr. Ponmudi, to do the honors. Now, let us watch a small video to relive that majestic moment. கல்வி வளர்ச்சிக்காக ஜேபிஆர் பெயர் நிலைத்து நிற்கின்ற வகையில் இன்று இந்த ஜேபிஆர் தனியார் பல்கலைக்கழகத்தை நானும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே படித்தவன் என்ற முறையில் இதை மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது பல்வகையிலும் வளர்ச்சி பெற்று மாணவ செல்வங்களுக்கு நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் உயர்கல்வியில் தமிழகத்தினுடைய பொற்காலமாக மாற்றுவேன் என்று சொல்லியிருப்பதற்கு ஏற்ப இந்த தனியார் பல்கலைக்கழகமும் ஒரு பொற்காலத்தை தமிழக முதலமைச்சருடைய கரங்களிலே ஒப்படைக்கின்ற வகையில் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவருடையோடு என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் இணைத்து இந்த பல்கலைக்கழகத்தை இப்பொழுது திறந்து வைக்கிறேன். Seeing that video still gives us goosebumps. We were also privileged to host the presence of the Educational Secretary of Tamil Nadu, Mr. Karthikeyan, IAS. He too encouraged us with his love and support towards education. Let us now watch a small video of his speech. இந்த சிறப்புமிகு பல்கலைக்கழகத்தை தன்னுடைய பொற்கரங்களால் திறந்து வைத்திருக்கின்ற மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு குடும்பத்தை நிறுவி இவ்வளவு சிறப்பாக இந்த குடும்பத்தை வளர திருமதி ரெமிபாய் ஜேபிஆருக்கும் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய நாணத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு திங்கட்கிழமை, தயவு செய்து என்னை விட்டுவிடுங்கள். திங்கட்கிழமைனாலே வழக்கமாக எங்களை போன்ற அரசு அதிகாரிகளுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட இருந்து நான் ரொம்ப தப்பிச்சிட்டேன். ஆனாலும் அமைச்சர் அவர்கள் இன்னைக்கு காலையில் அன்பாக கட்டளையிட்டாங்க. எப்படிங்க உங்கள் பேரெல்லாம் போட்டிருக்காங்க, அவங்க உங்களை அன்பாக கூப்பிட்டுருக்காங்க, நீங்கள் வராமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காது கார்த்திகேயன், நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ திருமதி விஜினா அவருடைய அன்பு கட்டுப்பட்டு தன்னுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவருடைய ஆணைக்கும் கட்டுப்பட்டு நான் உங்கள் முன் நின்று கொண்டிருக்கிறேன்.
நேரத்தின் அருமை கருதி நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும் பேசி அமர விரும்புகிறேன். திரு ஜேபிஆர் அவர்கள் பல பேரை பார்த்திருப்பார்கள். பல அரசியல் தலைவர்களோடு, பல அரசு அதிகாரிகளோடு பழகிய பெருமைக்குரியவர். நான் ரொம்ப ரொம்ப சொற்பமாக தான் அவர்கிட்ட ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். என்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிற குடும்ப உறுப்பினர்களோ அல்லது நண்பர்களோ அட்மிஷன் கேட்டு வரும்போது என்னால் தட்டவே முடியாத சமயத்தில் தான் அவர்கிட்ட நான் கேட்டிருக்கேன். நான் கேட்ட அனைத்து அட்மிஷனுக்கும் அவர் ஹானர் பண்ணியிருக்காரு. நாட் ஈவன் ஒன்ஸ் ஹி டினைட் எனி திங். ஹி ஹஸ் பீன் வெரி கைண்ட் டு மீ ஆல்வேஸ். எனக்கு உங்கள் டாட்டர்ஸ் எல்லாம் இப்படி பழகுவேன், இவங்களெல்லாம் பார்ப்பேன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது அந்த காலத்திலலாம். இருந்தாலும் என் மீது நல்ல மரியாதையும் அன்பையும் பொழிந்து நான் கேட்ட அத்தனை உதவிகளையும் செய்து கொடுத்தவர் திரு ஜேபிஆர் அவர்கள். அவருடைய 2 மகள்களும் 2 வெவ்வேறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு வேந்தராக ஆகியிருப்பது மிகுந்த பொருத்தமானது, மிகுந்த பெருமைக்குரியது. அதுதான் அவர் பேசினார். இங்கே பேசின அவங்களோட 2 அங்கிளும் அதை பற்றி தான் ரொம்ப பெருமையாக பேசினாங்க. திருமதி ரெஜினா அவர்களுக்கு இந்த தனியார் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுமதி அளிக்க சொல்லி எல்லோரும் எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். அவர்கள் எவ்வளவு கடினமாக உழைத்து இதை பெற்றிருக்கிறார் என்பது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா பல தடவை என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் நான் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி இந்த ரூல் இப்படி இருக்குங்க, இந்த ப்ரொவிஷன் இப்படி இருக்குது, இந்த சட்டத்தின்படி இப்படி செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு. சார் ஏதாவது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ண முடியுமா சார், இது பண்ண முடியுமா சார், ரொம்ப அன்பாக கேட்பாங்க. ஒவ்வொரு தடவை நான் சொன்னதுக்கும் நான் ஏன்னா எங்களை போன்ற அரசு அதிகாரிகள் நாங்கள் அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு அதில் என்ன இருக்கோ அதை அந்த சட்டத்தின் ப்ரொவிஷன்ஸ் படி தான் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். அதை சொன்ன ஒவ்வொரு ஆலோசனையும் ஒவ்வொரு அட்வைஸையும் மிக சரியாக புரிஞ்சுட்டாங்க. ஏன்னா சில பேருக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாது. அவங்க சில பேர் என்னடா இவர் உதவி செய்ய மாட்டாரு, வேகமாக செய்ய மாட்டாருன்னு யோசிப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு முறை நான் சொன்ன ஆலோசனைகளையும் பின்பற்றி மிகச்சிறப்பாக இந்த எல்லா சட்டத்துக்கும் உட்பட்டு இந்த பல்கலைக்கழகத்தை இன்னைக்கு இவங்க பெற்றிருக்கிறார்கள். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னை கலந்து கொள்ள பணித்த மாண்புமிகு அமைச்சருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Wow, that's how Jeppiaar University came into existence. From many years of working in the background to finally sprouting into a new university. You are indeed privileged to be the first batch of our university. Small cheer and great welcome makes a merry feast. To officially welcome everyone, I humbly request our Pro-Chancellor, Dr. Salisha A. Stanley, to deliver the welcome address. A very good morning to one and all present on this Freshers Orientation Day. I am extremely honored and happy to give the welcome address on this beautiful and auspicious day of Jeppiaar University. Jeppiaar University, a state-private university established under Tamil Nadu State Private University Act of 2019, is a brand new and it's a dream come brainchild of our Chancellor, Dr. M. Regina Jeppiaar. With more than 2 decades of rich experience in educational profession, guided by the footsteps of our late founder, Colonel Dr. Jeppiaar, Jeppiaar Group of Institutions is known for its quality and excellence. We welcome you, ma'am, for this Freshers Orientation Day. On behalf of Jeppiaar University, I take immense pleasure to welcome our chief guest, Mr. Anant Mohan Ram, Managing Director of Mr. Cooper. Welcome you, sir, for being with us on this auspicious and memorable day. Welcome you, sir. Thank you. I'm extremely happy to welcome Mr. Binu Shiva Singh, Registrar, Jeppiaar University, Dr. Arokya Ranjit, Dean, School of Engineering and Technology, Dr. Veronica Shalini, Dean, School of Sciences and Allied Health Sciences, Dr. Batmavati, Dean, School of Arts, Humanities and Management, Dr. Anita Titus, Controller of Exams, and faculty members for this Orientation Day of Jeppiaar University. A special welcome to Principal Dr. V. Nadarajan, Head of the Departments, faculty members who has been supporting us in all things and happening of this Freshers Day of Jeppiaar University. I heartily welcome the freshers, the very first batch of Jeppiaar University students. You are very special to us and we ensure that we will do everything possible to equip you with the best possible teaching resources
practical exposure, and training methods so that you would be able to shape up your life and career for a challenging world out there. JPR University believes in inspiring minds, improving intellectual capacity, and building characters which our students will treasure for their lifetime. Additionally, we endeavor to inculcate social values and principles of personal excellence and empathy for others. With efforts and consistency, students, you can achieve anything you wish. At the end of this journey, you're going to have a treasure of memories. We are certain that you would find the study areas in JPR University campus the most inspiring years and memorable ones of your life. I hereby wish you all a very happy and academically fulfilling journey. With these wishes, I once again welcome you all, wishing you all the very best. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. I take immense pleasure to introduce our dynamic Chancellor, Dr. M. Regina Jeppiaar. Dr. M. Regina Jeppiaar, Chancellor of Jeppiar University, is a recipient of the Lifetime Achievement Award 2016 from the Government of India in the presence of 163 ambassadors from various countries during the World Youth Conference 2016. She is a revolutionary educationalist who has a great vision for redefining the education system. Dr. M. Regina Jeppiaar, being a dynamic personality and born to the politician turned philanthropist, late Honorable Colonel Dr. Jeppiaar, follows her father's footsteps in providing quality education and making the society a better one. Dr. M. Regina Jeppiaar is instrumental in developing Jeppiar University into an exclusive institution. Now, I request our Chancellor Ma'am, Dr. M. Regina Jeppiaar, to deliver the keynote address. Good morning. Good morning to one and all present here. Good morning, sir. Good morning, Anand Mahanoran, sir, for joining us today to motivate our students who have been our first batch for Jeppiar University. With the blessings of Dad, Colonel Dr. Jeppiar, it gives me immense pleasure and honor today as a Chancellor of Jeppiar University to welcome all our students of batch 2022. Jeppiar University has been very proud to we have been producing good history in producing leaders in different fields like civil services, professionals in businesses, and other art forms. So we take a very pride and thank you all the parents who have believed in us and creating a good and an enthusiastic future for the best freshers who have joined us today. I thank all the deans, Pro Chancellor, Register, who've joined along with us for this auspicious day and a very good start for our prestigious JPR University. Thank you so much, all of you. God bless all. Thank you, ma'am, for encouraging and your enlightening words. Now, we come to the most awaited part of today's event. I take immense pleasure to introduce the chief guest of the first ever inauguration of GPI University, Mr. Anand Mohan Ram, the Managing Director at Mr. Cooper Group, India. With more than 26 years of experience in the information technology space, Mr. Anand currently is the Managing Director at Mr. Cooper Group, India, enabling closer collaboration between technology and business operations, focusing on end-to-end transformation for the enterprise as a whole. Prior to joining Mr. Cooper, he spearheaded the digital transformation journey at Singapore Post and helped set up their global operation at Chennai, India. Mr. Anand had a long stint with Infosys for 12 plus years heading the e-commerce practice for retail and logistics customers across the globe. Outside his professional career, he's one of the co-founders of Matram Foundation, a non-profit organization in the field of education. Mr. Anand is passionate about mathematics and numbers and is an avid blogger. He graduated from BITS Pilani and is a native of Chennai, India. Sir, we are delighted to have you with us. I now invite you to deliver the inaugural address. Thank you. Thanks, everyone. It's a pleasure to be always part of a university conversation with academicians, teachers, professors, and more importantly, the students. Thank you for having me here. Um, I'll just spend some time to share my experience, and uh, before that, I would like to again congratulate everyone, all the freshers, on joining JPR, and wishing you a
their future as well, right? I understand we have students from various streams, art, science, engineering background. So it's a pretty diverse crowd. So mindful of that, and so I promise I won't be getting into too much of specific details on a particular subject, but would convey what probably we from the industry look for, and more importantly, you're all starting the journey now. So this is a important milestone. Uh, Give yourself a big round of applause as finishing 10th grade was probably 10th standard was the first milestone. Normally, I looked at it that way, and then 12th was a major milestone as we stepped into university, college, and the next milestone is going to be getting into the corporate world 3 to 4 years down the line, depending on the courses you do. So the good news is almost all of you have that time now, next 3 4 years to plan your journey. So time is of the essence, right? எப்பவுமே சொல்லுவாங்க டைம் திருப்பி கிடைக்காது. So it's very important to leverage that time. So in my opinion, everyone has to start early. Normally we do these kind of discussions. I've done speeches in colleges around third or fourth year where we get to prepare students for the corporate world, what to expect, and all of that. So, but it's important that the first year onwards, each one of you start looking at how to invest time in yourself, right? உங்க உங்க சைட்ல எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறீங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So from that perspective, there are a few things which I wanted to share. Like I said, we have students from every background, so this is pretty common to all of you. This is not specifically for computer science or data science or arts. The first thing, in my opinion, which is very important, uh, is about your soft skills, right? So pretty much சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ங்கிறது வந்து மெல்ல திறமைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் குட் பி கம்யூனிகேஷன், குட் பி த வே வி இன்ட்ராக்ட், எல்லாரும் கூடி பேசுறது. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் கம்யூனிகேட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஆர் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ். இட்ஸ் அபவுட் கம்யூனிகேட்டிங் இன் எனி லாங்குவேஜ் வித் கான்ஃபிடன்ஸ், ரைட்? அண்ட் தென் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட, professors, teachers, or how we interact more often, and how confident you are in your interaction. So soft skills, unfortunately, lot of the people leave it to a later stage in life. ஒரு காமன் அசம்ஷன் என்னன்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக எனக்கு சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிடும், ஐ பிகம் அ பெட்டர் கம்யூனிகேட்டர். நோ டவுட் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கெயின் மோர், பட் கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் ஓவர் நைட் சேஞ்ச் ஆகாது. நம்ம எஃபர்ட் போடலைன்னா இட் வில் நெவர் சேஞ்ச். So it's important that we start working on that when you have time and opportunity. And uh, something which I reiterate, 20 years, 30 years back when I did college, I mean, uh, I don't want to sound old, but that's when I passed out of Pilani. Back then, we didn't have a mobile device, so even cell phone கிடையாது கையில. So we didn't have WhatsApp, we didn't have access to YouTube or any of the information that many of you have today, many of us have for that matter. Back then, we wait for the morning newspaper to read the news, or hear to the radio news or TV news to understand what's happening. We have come a long way. Communication revolution, we have a device which has everything, right? So there is no reason somebody can complain, I don't have access to information. All of you have access to every information possible. It's how we use it is going to be important. So going back to soft skills, uh, one thing all of you should do from year one is, how do you present yourself when you go for a meeting, when you go in front of someone? Use that opportunity in college. You will have enough opportunities in the university to do presentations. எப்படி பேசுறீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே டு ஆல்வேஸ் இம்ப்ரூவ் ஆன் தட் இஸ் டேக் அ பர்டிகுலர் டாபிக். எந்த டாபிக், வேர்ல்ட் டாபிக் கூட வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் டேக் யுவர் இன்ட்ரோடக்ஷன். இப்போ இஃப் ஐ ஆஸ்க் எனி ஒன் ஆஃப் யூ இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப், how confidently you do your introduction is important, right? ஒரு 30-second introduction உங்களால பண்ண முடியுமாங்கிறது, அதுலேருந்து you have to start practicing. The best way to do it is, uh, everyone has a mirror in their home, கண்ணாடி முன்னாடி நின்று just practice that, right? Why a mirror in the mirror? When you present, you get to see yourself. Nobody is a better judge than you. அதுதான் கான்செப்ட். இன்னொருத்தர் சொல்லி ஃபீட்பேக் நம்ம கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது.
நம்மளே பேசுறச்ச how do we body language எப்படி இருக்கு, கை கை மூவ்மெண்ட் இருக்கா, ஆர் ஐஸ்லாம் எங்கேயா பாக்குறீங்களா, கான்ஃபிடண்டா பேசுறீங்களா, இல்லைன்னா டென்ஷன் ஆகுதா பேசுறச்ச. லாட் ஆஃப் தோஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ லுக் அட் ஹவு டு யூ டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். அப்புறம் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், இங்கிலீஷ்லேயே ஆகட்டும், தமிழ், எனிதிங் யூ ரைட் ப்ராப்பரா கிராமட்டிக்கலா ஹவு டு யூ கம்யூனிகேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் are not just taught in school or college. This is something for you to practice, right? Whenever you have an opportunity, if a college life, there is a group discussion, there is a event that's happening like this one, or always put your hands up for the first opportunity. You could be a MC, doing the anchor for the presentation. If there is a topic to be discussed, group discussion, come in front of the students, get 10 of your friends on a Friday or a Monday and say, I want to present on something, and ask them to give feedback to you. There is nothing like standing in front of people and doing a presentation. உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் போயிடும். கான்ஃபிடென்ட்டா ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கும் டாபிக்ஸ் பத்தி you will prepare, so you will also be better prepared to do that. And people will also share feedback, so look for people who will share feedback in a constructive way. இது ரொம்ப முக்கியம், because by the time திருப்பி பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு next 3-4 years will run away. And the first thing when you get into the corporate world, or when you step out of college, you are going to meet panelists or interview panelists who come from different backgrounds. So it's very important for you to present yourself, introduce yourself. It can't be just based on your resume, one page document which will say I'm so and so, right? நீங்க அந்த முதல் மீட்டிங்ல எப்படி பேசுறீங்கிறது, it is going to be very important. So as students, don't postpone your soft skills investment to a later stage. You are the best judge, you need to work on it. And like I said, you have enough online courses, you have enough people to look to improve that. So that's number one. Number two, your fundamentals need to be pretty strong on your fundamentals. What does that mean? If most of you are from different background, arts and science, சில பேர் பிகாம் பண்ணலாம், சில பேர் accounting, forensic science, computer science, data science, all of that, right? For 3-4 years down the line, when you go for an interview, you would be looked at for a particular job, no doubt. Computer science student, there will be computer related job, but anybody else also could apply for IT, or people could go into a completely different stream like psychology, forensic science, all that. One common denominator in all of that, every company, எந்த கம்பெனி நீங்க ஜாயின் பண்ணா or higher studies போனாலும், they don't expect you to be a master of everything from day one. You will get necessary training, you will get necessary coaching when you get into the corporate world. Nobody is expected to be a perfect genius when the person comes to college. But what would be expected is how strong are you on your fundamentals. So example, if you are a computer science student, first 2 years you will all do common courses, networking or data structure. Similarly, BCom, accounting, arts and science, lot of accounting concepts, financials, mathematics, common courses பண்ணுவீங்க. When you go for an interview, the first thing somebody checks for is how good you are on your core subject. இப்போ உங்க core subjectly, if you are not strong and you are trying to specialize in somewhere, still you could get through. But if you are not invested in the core subject, that itself is a red flag. ஏன்னா core subjectல fundamentals ஸ்ட்ராங்கா இல்லாத போது, how will you quickly adapt to new changes? புதுசா நான் ட்ரைனிங் கொடுக்க போனா எப்படி நீங்க அடாப்ட் பண்ணுவீங்கிற கொஸ்டின் வரும். So it's very important that don't ignore your core subjects. It could be very generic common subject. Even all of us have gone through first 2 years எனக்கும் common subjects இருக்கு, மேத்ஸ்ல இருந்து பயாலஜி வரைக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட் இருக்கும். There is a reason why there are common subjects in the first 2 years of college. Get your fundamentals core subjects pretty strong. A lot of the interviews I have seen, I know a mechanical student who went for a IT interview to a large company, right? He was in my batch. Like everyone, we all prepared for computer science questions, analytics, all of that. And the ponana first, the only question they asked him is to design a fan, ceiling fan. So being a mechanical student, they expected him to know the details of how mechanical engineering works. And other questions were car or scooter or spark plug, how does it work? Now, as a mechanical student, if that person is not able to answer that,
tomorrow if I have to teach that person on computer science language, etc., it's difficult because the logic, core logic வந்து எப்படி எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க தான் கார்பரேட்ஸ் லுக் ஃபார். ஸோ டோன்ட் இக்னோர் தட் பார்ட் ஆஃப் இட். Apart from soft skills, your focus on fundamentals need to be very, very strong. Third one, like partly what I mentioned earlier, information is wealth அப்படின்பாங்க. There is enough information, a tip of your fingers, literally. You have the cell phone, you have access to YouTube. People are watching this on YouTube now. You have access to a lot of online courses information, especially in the last 2.5 years due to COVID. Lot of things have moved online. So access to information is not a challenge, but it's how you use that information, right? So spend time. Normally when I meet college students, so since I'm part of Matram Foundation as well, I meet a lot of students on a regular basis, first year and fourth year, right? One thing which we always encourage is global topics. As of today, Nikki morning, what are the top 3 or 4 global topics that are going around? While we read news, but we miss the basic information. We only look at sensitive news and whatever catches our eye. Probably we ignore a lot of the important news behind that. World economy எப்படி போயிட்டு இருக்கு? What are the companies? What are the various companies in the market? நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ட்ரீம் கம்பெனி ட்ரீம் ஜாப் இது, இந்த கம்பெனில தான் ஒர்க் பண்ணணும், இந்த ட்ரீம் ஜாப் வந்து எனக்கு ஐடியில் இருக்குன்னு. பட் தே டோன்ட் டூ ஹோம்ஒர்க் அபவுட் தோஸ் கம்பெனிஸ். When we ask them, name 4-5 companies and tell us briefly about what you know about the companies, they have not done that homework, right? So get yourself updated with the latest happenings in the world market, economy, finance. 2-3 subject எடுத்துக்கோங்க. Like I said, you cannot be a master of everything, but you need to know what's happening around you. So அங்கதான் வந்து information is 24/7 now, but it's also important how you use that information. We could spend time. That doesn't mean you can't, we won't watch cricket or movies, etc. All of us do. Entertainment is separate. Watching movies with friends, watching sports with friends, or playing, that's a completely different thing. Everyone needs to have that entertainment quotient and also have extracurricular activities. But invest in yourself by gaining knowledge on important news updates that are happening around the world. ஒரு சிம்பிள் இது நார்மலா கேட்கறது, இன்னைக்கு கோல்டு விலை எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இமிடியேட்டா இஃப் பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு சே, சம் ஆஃப் தம் ஹேவ் செட் டிவில நியூஸ் பார்க்கறது மட்டும் அந்த கோல்டு விலை டிக்கெட் போகும் சார், அப்ப மட்டும் பார்ப்பேன் அப்படி. பட் கோல்டு விலைக்காக கேட்கல, பட் அந்த கோல்டு விலை ஏன் மூவ் ஆகுது அப் அண்ட் டவுன்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு 4000 ரூபாவா 5000 ரூபாவாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. பட் ஏன் அது ஒரு நாள் 4500 இருக்கு, இன்னொரு நாள் 4600 இருக்கு? எதுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட்னா, நாளைக்கு காலேஜ் 3rd 4th இயர்ல when you get in, one of the evaluation criteria companies use is group discussion, because there are many students. One way to look at if they have to pick 2 out of 10 students, now group discussion is very important. So ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு they will ask students to discuss about the topic. There are few things which companies look at when group discussion பார்த்து. ஒன்னு, யார் வந்து நல்ல டிரைவ் பண்றாங்க அந்த கான்வர்சேஷன். எவ்ரிஒன் should not be looking at the other person to say அவங்க பேசுறோம் அதுக்கப்புறம் நான் பேசுறேன். You have lost that opportunity. அங்கேயே the person who is putting up the hand first is normally going to gain more, and once you initiate a topic, people will follow that, right? At least when you follow that, try to ensure that you have all the details. So the topic would be, none of these group discussions முன்னாடியே டாபிக் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வர சொல்ல மாட்டாங்க. It will be on the spot. இப்போ இன்னைக்கு ரிசெஷன் வருமா வேர்ல்ட்ல, வாட் இஸ் யுவர் வியூ ஆன் எக்கனாமிக் ரிசெஷன் அப்படின்னா, somebody should be able to talk. We will be expected to discuss about that topic. So அதுக்கு தான் பேசிக்கா you need to keep yourself updated apart from spending time on the device with respect to a lot of your personal hobbies, entertainment, etc. So that's information is wealth is the third thing, right? And fourth, investing your time linked to the other things I mentioned. Where you invest your time is going to be important. So like I said, split it into 3 or 4 parts. One, your extracurricular entertainment part of it. The other, your core subject fundamentals, how well you want to be on the core fundamentals. Second, third year portion, be very clear on what you want to do in your career. Talk to your senior students, talk to people in your relative circle, all of them, and understand marketல என்ன இருக்கு, what is that I can take up. But most importantly,
you need to invest time on yourself, right? So it could be self development, like soft skills I said, like information gathering, information, getting ready for conversation. Any of those investments you need to do. We cannot say we don't have time. There are 7 days in a week. You could do this on a Sunday afternoon, Saturday afternoon, or even a weekday, but ensure that you use the infrastructure that's available. Every college, use the infrastructure that's available in your college. Go to the library and spend time. Again, it need not be just to take a book and study. It could be browsing through some important documents on a topic. Then gather as friends and do group discussion. உங்க பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை காலேஜ்ல விட்டுறாதீங்க. ஒன்ஸ் யூ leave college, you will never get that time. Believe me, spent 25 plus years now. There is always going to be something happening, new milestones once you get to the corporate world. Don't think that companies will teach everything once you get it. College life is best from that perspective because you get to meet a lot of new friends. It's important for you to understand yourself as a group because you are going to meet a new set of people when you get into the corporate, right? And in that context, while we talk about communication, it's also important English as a medium of language. While or most of our curriculum would be in English, you need to invest time on upgrading yourself or enhancing yourself on English as a language constantly. எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் வந்து இங்கிலீஷ் இருக்குங்கிறது ஓகே, பட் எதுக்கு சொல்றோம்னா இன் திஸ் குளோபல் வேர்ல்ட், ஸோ நன் ஆஃப் யூ are just going to work within சென்னையில ஷோலிங்நல்லூர் ஆர் துறைப்பாக்கம் இந்த டெரிட்டரியில ஒர்க் பண்ண போகிறது. The time you come out of college, even within college, you are going to interact with somebody in Bangalore, Delhi, or even the US overseas. உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்லாம் வெளில இருப்பாங்க. It's so connected world now. You are not going to get localized operations. The only medium of conversation is going to be English there, right? Because even when you go for an interview panel tomorrow, you may be having 2-3 panelists. You may be interviewed for a job in Bombay or Delhi. So the panelists would be speaking a common language. You need to, introduction line you need to be very comfortable to communicate in English. அதுதான் நான் முன்னாடி சொன்ன 2 பாயிண்ட், இன்வெஸ்ட் இன் டைம் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். The best way to do it is, the first thing you need to start off is start doing a 30-second, 1-minute introduction video of yourself, self video. Just say, I'm so and so, I'm a student of Jeppiaar, I'm studying data science, this is my aspiration. Just sort of 30 seconds, 1 minute போட்டு improve on it. Even today, even when I do presentations within my company or outside, I practice. Nothing comes for free. You have to practice before you go for any conversation. You cannot be too overconfident, stating நாளைக்கு வரும் அது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. So there is no reason to complain that we don't have access to this. You all have access to the information. Please put that to use, put that to good use. Lastly, the one thing which we always say, what do you look for in a student or candidate when they come for interviews, right? So ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு attitude versus aptitude இல்லையா? So you would have probably heard this, seen videos, etc. Attitude is nothing but அணுகுமுறை. எப்படி நீங்க, how do you approach a conversation? Aptitude வந்து தகுதி, skills. So aptitude வந்து டீச் பண்ணலாம், skills வந்து we can train. Aptitude can be taught. ஒரு கம்பெனியோ இதுவோ எனக்கு நாளைக்கு கம்பெனிக்கு என்ன வேணும்னு தெரியும், so I can teach you that when you come and join us, or when you go to universities for higher studies, you will learn. We are all very good at adapting, right? Indiaலே generally ஒரு strong point for all of us is we adapt very quickly to new situations, irrespective of நாளைக்கு ஜெர்மனி போன சொன்னாங்களா or ஜப்பான் போக சொன்னாங்களா, we will quickly adapt to the situation, learn the language and move forward. But and the aptitude வந்து, so it's something which can be taught and which we are also very good to adapt. Attitude, the attitude cannot be taught. அணுகுமுறை வந்து நான் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர I cannot teach that person the attitude. Attitude is something which is inborn. நம்ம தான் நம்மள சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஆர் நம்மள என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Attitude is not just about how do you speak with someone. It starts from the way we dress when we go for an interview. How do we dress ourselves? How do we take care of our the way we present ourselves? Dress is not about fancy dress or having a suit coat. It's about properly dressed for that occasion. Bangaliya ஒரு இடத்துக்கு போகணும், ஒரு ஃபங்க்ஷன் போனா அந்த ட்ரெஸ் கோட்ல போகணும், ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போனா ஒரு ட்ரெஸ் கோட்ல போகணும், ஆர் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனா ஒரு ட்ரெஸ் கோட்ல. How you dress yourself,
right from there to the time you engage in a conversation. எப்படி பேசுறீங்க, ஒரு இன்டர்வியூ போய் உட்காருங்கன்னா நீங்க சேர்ல உட்காந்துட்டு ஒரு ஹலோ சொல்றது, இந்த வெல்கம் பண்ணிட்டு ஒரு ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறீங்களா, ஆர் யூ ஈவன் த ரைட் பர்சன் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்க. இஃப் சம்படி ஜஸ்ட் கம்ஸ் வாக்ஸ் இன் அண்ட் சே ஓகே எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண சொன்னாங்க அதனால வந்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட்ல உள்ள வந்தீங்கன்னா that will show up. Attitude will show up very quickly. Anybody talking to you will figure out. So it's very important to cultivate that attitude, present yourself for the occasion, prepare yourself, right? So it's very, very important because, like I said, aptitude can be taught, attitude cannot. So keep that in mind. That's going to define you as a person 10 years, 15 years, 20 years down the line, so anywhere you go. Final point, since you're all college students, உங்க ரெஸ்யூமே எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க, செகண்ட் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர்லாம் போச்சு. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் ரெஸ்யூமே. நான் சொன்ன அந்த 30 செகண்ட் 1 minute வீடியோ மாதிரி, the first 5 lines 6 lines of the resume should actually be powerful. It cannot be very generic or common. நார்மலா ரெஸ்யூமேல பாத்தீங்கன்னா யூசுவலா ஐ எம் a student of third year fourth year எல்லாருமே அது போட்டிருப்பாங்க. ஸோ எவ்ரி ரெஸ்யூமே என்ன கீ டிஃபரன்சியேஷன் பார்க்கணும், ஹவு டு யூ டிஃபரன்ஷியேட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் த லார்ஜர் கிரவுட், ரைட்? ஒரு ப்ராஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கேப்சர் பண்ணிருப்பாங்க காலேஜஸ்ல. ஐ மீன் ஆல் ஆஃப் us have gone through that. அதனால ஈவன் நவ் வி see that, ரைட்? ஒரு 10 ரெஸ்யூமே எடுத்தீங்கன்னா காலேஜ்ல எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ் ஒரு 8 ரெஸ்யூமே சிமிலரா இருக்கும், சிமிலர் செட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட். லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், லீவ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், ஆல் ஆஃப் தட் வில் பி வெரி காமன். Gone are the days where we, like I said, there are enough online avenues where you can do projects on your own. I'm talking to a couple of NGOs, for example, who actually ask for volunteers stating, can students come and help develop this platform for us? We are planning to roll out to state governments. There are a lot of opportunities where you can contribute. Unga resume la, the one thing that stands out, either you have done a very special project, could be for government of Tamil Nadu or some CSR activity, community activity, which has created an impact. Explain that. And it need not be just a Word document. If online blog, or you can even have your blog. If somebody asks for your resume, you can say, here is a brief introduction about myself. என்னோட blog link இங்க இருக்கு, you may want to take a look at it. நான் எல்லாமே அங்க கேப்சர் பண்ணிருக்கேன். That speaks about your confidence. அந்த blogல என்ன information, useful content இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Anything that goes on the social media, you need to be responsible also. So உங்க resume is not yet another piece of paper or a document. It defines whom you are as a person. The first impression is your resume and the way you approach an interview, going back to my attitude versus aptitude. So please focus on that. So these are the 5-6 points I would say, which as students, you're starting on a journey. It's a great opportunity for you to reflect on this. You have 3 or 4 years to actually plan for this. And again, congratulations on getting into the university. Like I said, it's a huge milestone for all of us. But there are more milestones to come, and in terms of how you take the right path and the right journey is going to be important. Thanks for this opportunity. Thank you so much, sir, for your solid piece of advice. I would say, like, generally, people don't have parents or elder siblings who would guide them, tell them all these things. But so what you said is really useful even for me. I'm a third year student, and still it's useful for me. So as for the students, there's something that I would like to say personally. So here in Jeppiaar University, there's like plenty loads of opportunities, just like sir said about soft skills. So now வந்து comparing பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லயே நிறைய பண்ணியிருக்கேன். பட் இங்க வந்து Jeppiaar University எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து they have actually taken me to a different level. So நிறைய opportunities வந்து பெரிய பெரிய opportunities வந்து எனக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. And அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் வந்து they will actually believe in us. So நிறைய things வந்து நம்மளால இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து யோசிப்போம். பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து இல்ல உன்னால முடியும், நீ வந்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கையில வந்து கொடுத்து they will believe in us. So இந்த மாதிரி வந்து Jeppiaar University நீங்க வந்தீங்கன்னா எங்க opportunities வந்து குறைச்சலே இல்ல. So you can learn a lot of things here. So we heartily welcome each and every Jeppiaar University student once again. And again, sir, Anand sir, we are really privileged to have you here, and we really hope that we will see you here again in Jeppiaar University soon. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Today we have here students from various schools and departments. To know more about what we offer and the deans of the various schools, that is the people whom you will be seeing more of,
I hand over the session to the Controller of Examination, Dr. Anita Titus. Very pleasant morning to the august gathering of distinguished invitees, Chancellor, Pro-Chancellor, Registrar, Deans, freshers, and parents. It's my pleasure to introduce the schools in Jeppiaar University and their deans. First is the School of Engineering and Technology, currently offering undergraduate and diploma courses. The UG courses are BE Computer Science, BE Computer Science with Artificial Intelligence and Machine Learning, BE Computer Science with Data Science, and BE Electronics and Communication Engineering. We also offer diploma courses in CSC, EC, and EEE. The School of Engineering and Technology is headed by the Dean, Dr. J. Aruki Ranjit. Dr. Aruki Ranjit, Professor in Computer Science and Engineering, has been teaching engineering students for the past 2 decades. He is a recognized research supervisor of Anna University and has produced 9 doctorates. He has more than 50 publications in reputed journals and has excellent citations. He has registered 3 innovation patents and has received research project grant of nearly 9 lakhs under the SERB scheme of DST. I now request Professor Dr. J. Aruki Ranjit to address the freshers and parents. Good morning, dignitaries present. Morning, students. On behalf of Jeppiaar Engineering College University, Jeppiaar University, I am privileged to welcome students of School of Engineering and Technology, students of School of Arts, Humanities and Management, students of School of Sciences and Allied Health Sciences to this esteemed organization. I am extremely delighted and anxiously waiting to meet you all, fresh minds, young minds of the first batch of Jeppiaar University. You are all really gifted. You have plenty of placement opportunities in front of you. You have to grab those opportunities. You have put in a lot of hard work for the past 2-3 years. Now it's time for you to groom yourself to be the best in the next phase of your life. Come, you can have a happy and enchanting learning experience in Jeppiaar University. Welcome you all once again. Thank you. Thank you, sir. We have a second school, the School of Arts, Humanities and Management, under which we have the following courses: BA English, Tamil, Political Science and Sociology, BCom General and BCom Corporate Secretaryship, BSc Visual Communication, BSc Fashion Design and BSc Electronic Media, BBA and MBA. The School of Arts, Humanities and Management is headed by the Dean, Dr. N. Padmavati. She obtained her BBA and MBA degrees from the University of Madras with a specialization in HR and marketing, MPhil from Alagappa University, Karaikudi, and PhD from Bharatiyar University. She's been teaching for the past 2 decades and has published around 35 papers in international and national journals. She has received a grant of 15 lakhs for organizing seminars and for research activity from the Indian Council for Social Science and Research, National Commission for Women, New Delhi. I now request Professor Dr. Padmavati to address the freshers. Good morning, dignitaries. With the blessings of our Almighty and founder late Honorable Colonel Dr. Jeppiaar, and the guidance of our President Jeppiaar, Chancellor Jeppiaar University, I take immense pleasure in welcoming the first batch of students to Jeppiaar University. School of Arts, Humanities and Management offers various courses like BCom, BBA, MBA, English, with distinctive combination of theory and project-based courses, which is taught by academic experts and industry professionals who will facilitate the development of students to meet the industry requirements in global economy. We hope you all will make amazing memories here and push yourself to great heights. Once again, I am happy to welcome each and everyone to Jeppiaar University. All the best students, welcome to Jeppiaar University. Is in Amma Jeppiaar. Thank you. Thank you, ma'am. The third school is the School of Sciences and Allied Health Sciences, under which we have BSc Computer Science,
BSc in Biomedical Science, Forensic Science, Microbiology, BSc Biotechnology, BSc Food Technology, and BSc Psychology. The School of Sciences and Allied Health Sciences is headed by the Dean, Dr. Veronica Shalini. Professor Dr. Veronica has her doctorate in the field of diagnostic cancer biology, and her cancer research spans a period of more than 10 years. She is a mentor for the UG and PG graduates of biotechnology. She has a good number of publications in her field of expertise. She is also an academic advisor for students who are interested in going abroad for their higher studies. Let me now warmly welcome and invite Dr. Veronica Shalini to address the students. Thank you, Dr. Anita. Happy morning to the dignitaries, faculty members, and our emerging and budding graduates to be. Myself, Dr. Veronica, is pleased to welcome each one of you students for this university. I take immense pride in thanking all your parents and yourself for opting us for your graduate studies, and we assure you of the same too. Dear students, we do understand with lots of hopes, aspirations, and dreams you have come to this position. You are raring to go. Everything is new for you. New classrooms, new professors, new friends, and even new technologies you're going to. But I would like to say that Jeppiaar Group of Institution towers tall and has stood here like a spreading tree of knowledge for decades for students across the nation. And I hope you have chosen the right study for the graduate studies. You have a great hope. You have reached the right place. And I believe that, one second, I'm sorry. And I believe that 3 to 4 years of study will be inspiring years of your life. Never lose sight of your goals. And as JPR writes, we promise you that we will assure you a very beautiful light ahead of you for your wonderful career and wonderful study. As the Dean of School of Sciences of Studies, I would like to say, science, Abdul Kalam has said, like science is a gift to humanity, and we should never lose or distort it. So we promise you that we are going to enrich you with lots and lots of explorations, research opportunities, and also new avenues for new industries for you to peep in and just have a wonderful, bright knowledge of how science is going to operate, especially medical sciences too. And we would like to say, like, science is a way of thinking much more than it is the ability of knowledge. It was said by Carl Sagan, and I hope yes, it is more than a knowledge. You have to understand it, and you have to, enrich it with your wonderful knowledge. And I feel that we assure you that we will take you to greater places. And we have many tie-ups with universities abroad. Will post you to the right places also. And I would like to end my session with a poem by Robert Frost, like Stopping by Woods on a Snowy Day. This particular poem has got 7 paras, and the last one para is often found in Nehru's office table, Jawaharlal Nehru's office table. Like this poem goes like this: Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Every student here who have joined with us in all the 3 schools should have this in your mind, that there is miles to go before I sleep. And we, the JPR University professors, will take you half the miles, and the rest is in your hands. And thank you all for your patience, and thank you all for joining us too. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. When we focus on our gratitude, the tide of disappointment goes out and the tide of love rushes in. We have come to the end of the ceremony. To orderly thank the gathering, I call upon Mr. Binu Sivasingh to deliver the vote of thanks. Such a prayer cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this Freshers' Day ceremony. First, I remember our founder chairman, Colonel Dr. Jeppiaar sir, our role model, says entry is not important, exit is important. On behalf of Jeppiar University, I convey deep regards and heartfelt thanks to our chief guest, Mr. Anand Mohan Ram, Managing Director, Mr. Cooper India, for his inspiring speech. It's a great honor to thank our young and dynamic Chancellor Madam, Dr. M. Regina Jeppiar, and also I thankful to the Pro-Chancellor Madam, Dr. Selisha A. Stanley, and all our school deans. I am very much thankful to
all our program committee members. Words are not enough to thank their constant guidance and support to shape their Freshers Day celebration. Last but not the least, I am very much thankful to all our university students, teaching and non-teaching staff who always stand with us and motivate us. My dear students, you are here because of your parents. I bow down my head to thank your parents for the unconditional trust on us. Once again, I thank you all for making this event a successful one. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Citizenship consists in the service of the country. To formally complete this event, let us pay our reverence to the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे One important announcement for the freshers, please make a note of it. You're asked to join the same link from tomorrow onwards till 18th of October, except on Sunday for the orientation program, which will be from 10 a.m. to 11:30 a.m. So join the same link at 10 a.m. Thank you so much. Thank you everyone for joining.